Okay, chalo. So continuing to the last session, we'll go for this example which was asked in which examination? 10 marks. बरोबर का 10 मार्कला विचारलेला क्वेश्चन आहे हा. And they have asked to find out the mi of this area. This whole area or whole lamina we can say about the which axis? Passing through the centroid म्हणजे centroid झाला हा. Parallel to AB. Parallel to the AB. A is this corner. This is A corner. Left hand side corner is A. Right hand side corner is B. AB ला पॅरलल आहे आणि सेंट्रॉइड मधून जाणारा ऍक्सिस म्हणजे कोणता ऍक्सिस झाला? अरे कोणता? वाय वाय की झेड झेड? X. X. So they have asked to find out the mi of this lamina about the x axis. बरोबर आहे का? स्टेटमेंट मध्ये काय सांगितलेलं आपल्याला? फाइंड द mi ऑफ दिस लॅमिना अबाउट एन ऍक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड अँड पॅरलल टू दी AB. AB हा हॉरिझॉन्टल आहे. सेंट्रॉइड मधून जाणारा ऍक्सिस हा AB ला पॅरलल म्हणजे हॉरिझॉन्टल असणार. म्हणजेच आपल्याला mi अबाउट द x ऍक्सिस विचारलेला आहे. ओके. सो here they had not mentioned the reference point that from where we have to go for the centroid and all those things. कुठे घ्यायचं सांगा? फ्रीडम आपल्याकडे आहे. त्याला नाव काय दिलं नाही तरी? नाही आहे. विल कन्सिडर दिस ॲज अ सी. इथला पॉइंट म्हणजे सी. इथला पॉइंट म्हणजे सी दिलाय. इथं का? इथं राईट साइडला सी. ओके सी हा. डी. इथं डी दिलंय. ओके. इथं काय? इथं ई दिलंय. लेट इट बी. हा. We'll go for this one as a F. This point as a F and this point G नको आहे. G आपल्याला सेंट्रोइड मध्ये लागणार आहे. H घेऊया चला हा. We'll consider this as a H. आपण G का म्हटलं नाही कारण आपण सेंट्रोइड आपण G ने इंडिकेट करतो. तर रेफरन्स पॉइंट घ्यायचा कुठं? आपल्याला फ्रीडम आहे. एक तर पूर्णपणे डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये घ्यायचं किंवा एक तर अलॉंग DEF घ्यायचा किंवा अलॉंग द CH घ्यायचा किंवा अलॉंग दिस YY ऍक्सिस. YY कुठला? या सॉरी CDFH चा जो Y ऍक्सिस असेल त्याच्या अलॉंग घ्यायचा किंवा अलॉंग द CH घ्यायचं. कुठे घ्यायचं सांगा? फ्रीडम टू अस. कुठे घ्यायचं सांगा? CDFH. अलॉंग दी CD. बरं ओके चला DF च्या अलॉंग घेऊया चला. लेट इट बी. Consider the origin or the reference point as a here. हा आपला रेफरन्स पॉइंट कुठं आहे? DEO च्या ठिकाणी सॉरी DEF च्या अलॉंग आहे. रेफरन्स वाय ऍक्सिस. ओके. म्हणजे इथून वरती जे डिस्टन्स आपण मोजणार व्हर्टिकल ते पॉझिटिव्ह असणार. राईट साईडला मोजलेलं पॉझिटिव्ह असणार. लेफ्ट साईडला मोजलेलं निगेटिव्ह असणार. ओके. देन this given lamina is a composite lamina, complicated lamina. We need to काय करावं लागेल आपल्याला? सिंपल जॉमेट्रिकल फिगर मध्ये किंवा सेपरेट जॉमेट्रिकल फिगर मध्ये आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. विल कन्सिडर ट्रायंगल AEF as A1. ओके. देन दिस स्क्वेअर रेक्टँगल DCHF as A2. And lastly the triangle CHB as a A3. आपलं assumption आहे. Why we are doing so? Because this is the complicated composite lamina we can say, which is a combination of two triangles and one rectangle. बरोबर. म्हणून आपण काय केलं? डिवाइड केलं त्याला तीन एरियामध्ये A1, A2, A3. तुम्ही याला A1 म्हणू शकता, याला A3 म्हणू शकता, याला A2 म्हणू शकता. This is completely depend on us that how we are going to assume. इथपर्यंत कळालं? तुम्ही एक्झाम मध्ये जर का तुमची होल डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये जरी घेतली तरी येणारा MI तुमचा तेवढाच येणार आहे. मी लास्ट लेक्चर मध्ये तुम्हाला सांगितलेलं होतं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डझंट चेंज. तो कधीच बदलणार नाहीये. फक्त सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट बदलतील. जर का तुम्ही इथं घेतला तुमचा रेफरन्स ऍक्सिस इथं A च्या ठिकाणी रेफरन्स पॉईंट घेतला तर x बार येईल इकडे काहीतरी. ओके. इथं घेतल्यानंतर ना इथून इकडं काय तुमचा एक्स बार येईल. एक्स बार फक्त चेंज होईल. वाय बारची व्हॅल्यू बदलणार नाहीये. तो तेवढाच असणार आहे बेस पासून वरच्या साईडला. ओके. सो नाव विल अज्युम फर्स्टली द सेंट्रॉइड ऑफ ईच अँड एव्हरी जॉमेट्रिकल फिगर.
A1 चा सेंट्रॉइड आपण G1 असं घेऊया. सपोज दॅट समवेअर एल्स हिअर इज अ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया A1 ॲज अ G1. स्मॉल घेऊ की कॅपिटल घेऊ? Capital. स्मॉल. चलो Capital. कॅपिटल. ओके चला घ्या कॅपिटल. G1 x1 comma y1. This is a centroid and the coordinates of the centroid of area A1. A2 चा सेंट्रॉइड याच्याच लाईन वरती असेल का रे, याच्याच एक्स लाईन वरती पुढे? A2 या रेक्टँगलचा सेंटर या सेंट्रॉइडच्या एक्स ऍक्सिसला धरून पुढे असाच असेल का? नाहीये. मग याच्या खाली असेल का? वरती. याच्या वरती असणार. लेट अस अज्युम दॅट इट इज अ समवेअर एल्स हिअर. G2 x2 y2 हा कोणाचा आहे? एरिया A2 चा आहे. सिमिलरली फॉर एरिया A3, A3 चा सेंटर A1 च्या सेंटरच्या अपला असेल की डाऊनला असेल रे? अपला असणार आहे. लेट अस अज्युम दॅट इट इज समवेअर एल्स हिअर. हा इथं कुठेतरी असं आपण अज्युम करूया. G3 x3 y3. ओके झालं का इथंपर्यंत? Yes, sir. आता आपल्याला सेंट्रॉइड अजून करायचंय. पूर्ण लॅमिनाचा सेंटर कुठं असेल? मग कुठं असेल? रेक्टँगलच्या मध्ये कुठेतरी असेल का? रेक्टँगल मध्ये असेल का? माझं म्हणणं पहिलं असेल नसेल आपल्याला माहित नाहीये. हा असेल का रेक्टँगल मध्ये? माझं असं मत आहे. आपल्याला एक्झॅक्टली सुरुवातीला काहीच माहित नाही, फक्त आपण अज्युम करतोय. मग कुठं अज्युम करूया सांगा? Rectangle मध्ये. रेक्टँगल मध्ये अज्युम करायचा. ओके कुठे घेऊ? इथं घेऊ का त्याला? Yes, sir. कॅपिटल G x bar y bar. Okay, now generate the x and y axis through each and every center. प्रत्येक सेंटर मधनं x आणि y axis जनरेट करा. Firstly, I would like to go for the x axis through this G1. This will be x1 x1. Then through the G3, this will be x3 x3. Then G साठी मी कलर चेंज करतो. पहिला G2 साठी घेतो. G2 चा सेंटर मी थोडासा वरती मार्क करतो, इथं घेतो. जास्त कॉम्प्लिकेटेड व्हायला लागले ते. This is for G3 and lastly for the G. हा इथं G2 आहे. ओके दिस इज अ G2 and this is a G3. सॉरी हा G आपला सेंट्रॉइड G आहे. हा ऍक्सिस आपला x असणार. Then this one will be G2 means a small x2 x2. This has a G3 मधून जाणार आहे म्हणजे x3 x3 असणार. And lastly this one has a x1 x1. Then go for the y axis through each and every one. This will be y1 y1. हे तिघांचे आपले एकत्र यायला लागले का रे? G2 आणि G2 आणि G हा सर. काय करायचं? एकत्र घ्यायचे की साईडला घेऊ द्या? G साईडला. कोणत्या साईडला घेऊ द्या? G सांगा. राईटला घेऊ द्या की लेफ्टला घेऊ द्या? Gच्या राईटला. ज्या साईडला एरिया जास्त असेल त्या साईडला तो कमी अंतरावरती असेल. बरोबर ना? बॅलन्स करायचं आपल्याला म्हणजे राईटला येणार. ओके सो आय वुड लाईक टू गो फॉर G2. याच्यात अगदी क्लोज घेतो मी इकडं. हा G2 असं अजून करूयात आपण. G2 and G3.
then lastly the remaining one is a main centroid. Black color नको दिसणारच नाही तिथं. Y Y. Oh, चुकला. This one we want to consider as a YY. This is a centroid GG. Centroid axis GG. And here this will be the our G2. म्हणजे Y2 असणार हा. So the names, this will be Y3, Y3. This is a YY. This is a Y2, Y2. This is a Y1, Y1. Okay, Y1, Y2, Y3, Y, X1, X2, X3, X. इथं पण कळलं काय केलं ते डायग्राम झाली का सर्वांची करून. Yes, sir. Okay, now below that let पहिला एरिया कॅल्क्युलेट करूया आपण. हे काय फक्त x2 x x3 x1 एका साईडने लिहिलं तरी चालेल. मी वरती लिहिलंच नाही इथं. y1 y2 सेंट्रॉइड मधून जाणारा ऍक्सिस आपला yy. हा एरिया A3 मधून जाणारा व्हर्टिकल ऍक्सिस म्हणजे y3 झाला आपला. आलं लक्षात आता. हा राईट बिलो दॅट A1 इज इक्वल्स टू A1 इज इक्वल्स टू हा सांगा एरिया काय असेल A1 चा. 1/2 base into एरिया A1 इज इक्वल्स टू हा किती असणार 1/2 base into height. 1/2 बेस इंटू हाईट. बेस इज अ 6. हाईट किती त्याची 9. 9 डिवायडेड बाय 2. 3 दुने 6 2 9 18 2 27. 27 हा 27 स्क्वेअर मीटर. झालं का इथपर्यंत A1 च. अरे झालं की नाही बाबा. झालं सर. Okay, then go for the centroid of the A1, that is a G1 X1 Y1 is equals to X1 म्हणजे हे डिस्टन्स असतं तुमचं इथून इथपर्यंत. दिस इज युअर X1. एक मिनिट. दिस इज X1. किती असणार 2 असणार की 3 असणार. 3. अरे थांबा आपण रेफरन्स कुठे घेतला रे आपण. हा इथे नाही का म्हणजे अलॉंग द DEF आपला रेफरन्स आहे बरोबर का. जर का आपला रेफरन्स हा अलॉंग द DEF असेल तर सेंट्रॉइडचं डिस्टन्स हे आपलं डी पासून या ऍक्सिस पासून इथपर्यंत असणार आहे. इथपर्यंत दिस विल बी अवर X1. मग तो किती असतो 3. B/3 असतो. परंतु आपल्या वर्टिकल ऍक्सिसच्या राईट साईडला की लेफ्ट साईडला ते लेफ्ट. लेफ्ट साइड लेफ्ट साईडला म्हणजे प्लस की मायनस मायनस. सॉरी डाऊन मायनस B/3 हा एक्स कोऑर्डिनेट असेल X1 असेल. व्हॉट अबाउट द Y1. Y1 म्हणजे हे व्हर्टिकल डिस्टन्स इथून ते इथपर्यंत. दिस इज द Y1 हा किती असतंय H/3 प्लस या मायनस प्लस. प्लस व्हर्टिकल आहे ते अप चाललंय ना. रेफरन्स O इथं आपला इथून वरती आहे म्हणजे अप आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह येणार. H/3 झाला. आलं का लक्षात बाबा नो. येस सर. हा सो पुट अप द व्हॅल्यूज. बेस विड्थ फॉर दिस ट्रायंगल इज 6 मीटर. सो 6/3 इज अ -2. -2. What about H/3? H is a 9 meters. 9/3 is a 9. 9/3 is a 3 meters. 3. This is a G1. Then go for area A2. A2 is equals to बोला काय असणार बेस इंटू हाईट. हाईट किती आहे 12 आहे. बेस किती होता 2 2 मीटर. meters. सो किती येणार ते
24. 9 into 2 na, 12 into 2, right? 12 into 2, how much it is? 24. 24 square meter. Then G2 X2 Y2 is equals to X2 म्हणजे कोणाचा, कुठे G2 आपला रे, हा होता ना G2 आपला, हा दिस इज अ G2, म्हणजे हे डिस्टन्स तुमचं असणार X2 एवढं. हा किती असणार X2 दा 1 1, meter. कशाला 1? 2 by 2. B/2 बरोबर आहे का? Yes, sir. B/2 बेसच्या हाफला राहतो, म्हणजे B/2 बेस किती आहे 2 मीटर आहे, 2 बाय किती 2 म्हणजे 1 येणार. ओके, देन Y2 म्हणजे इथून ते इथपर्यंत किती असणार 12 H by 2. बाय 2, H/2 दॅट इज इक्वल्स टू, तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर सांगा 1 and 6. दिस इज फॉर G2. देन एरिया A3 इज इक्वल्स टू, A3 म्हणजे या ट्रायंगलचा आहे, किती आहे बेस त्याचा, 4. बेस 4 मीटर, हाइट 12 मीटर डिवाइडेड बाय 2 की 3, डिवाइडेड बाय 2 की 3, 2, ट्रायंगल आहे रे, असं घाबरू नका, बरोबर आन्सर आहे. सो हाऊ मच इट इज नाउ 24. 24 square meter. Then G3 X3 Y3 is equals to X3 म्हणजे या पॉइंट पासून ते इथपर्यंतचं डिस्टन्स हे तुमचं X3 असणार आहे. किती अंतरावर असतो रे इथून इथं, इकडे बघा लक्ष द्या, 90 डिग्री अँगल पासून ट्रायंगलचा सेंटर किती अंतरावर असतो, 1 by B/3 आणि H/2 yes. 1/3 असतं, बरोबर आहे का? म्हणजे 1/3 डिस्टन्स तुमचं इथून पुढे असणार, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे 2 मीटर ऍड Add. करावं लागणार, म्हणजे काय येणार हे 2 प्लस 4/3, बरोबर का? हे 2 इथून इथपर्यंत, दिस इज अ 2 मीटर्स, आणि या 4च्या 1/3 म्हणजे इथून इथपर्यंत, सो 2 प्लस 4/3 झाला. क्लिअर? झेपते का बघा बरं का, उगीच म्हणू नका. झेपलं ना? हा. देन Y3 तुमचा कुठं असणार आता, इथून ते इथपर्यंत, दिस इज युअर Y3. ट्रायंगलचा सेंट्रॉइड अलॉंग द Y ऍक्सिस किंवा व्हर्टिकल 90 डिग्री पासून किती अंतरावर असतो, 1/3 ला, H/3 ला. हाईट किती आहे ट्रायंगलची, या 12. 12 आहे, 9 प्लस 3 12 आहे, म्हणजे 12/3, दॅट इज इक्वल्स टू, हा सांगा किती, 2 प्लस 4/3 3. 3.334 ना, 3. 333, that we have to consider as a 4. 12/3 किती, 4. 4. इथपर्यंत काय प्रश्न वगैरे आहे का? No, sir. ओके, सो फर्स्टली विल गो फॉर अ सेंट्रॉइड. सो टोटल एरिया ए काय असेल रे इथं, A1 प्लस A2 प्लस A3, सांगा बरं किती येतं, 27 प्लस 24 प्लस 24, 24 24 48 7 55 20 77, 77 67 75. 75, 75. बरोबर ना, 4 4 8 7 15, हा 75 स्क्वेअर मीटर, दिस इज द एरिया. ओके, देन let g x bar y bar, let g x bar y bar be the centroid of a lamina, be the centroid of a lamina. तर आपल्याला x bar आणि y bar कॅल्क्युलेट करायचे. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर x bar, रोल नंबर 25, काय असेल फॉर्म्युला, रोल नंबर 25, व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर x bar, काय सर, x बार x bar चा फॉर्म्युला काय असेल, काय फॉर्म्युला x bar कॅल्क्युलेट करायचा,
X bar is equal to summation an xn upon summation a. Summation an xn upon a summation Summation a. a. That is equals to Snehal Guru, roll number 24. A1 x1 राईट बरोबर आहे. a1 x1 अगदी बरोबर आहे. plus प्लस A2 x a2 x2 डिवाइडेड बाय plus A3 x3 प्लस a3 x3 अगदी बरोबर. divided by A1 plus A2 plus A3. a1 plus a2 plus a3 that is equals to, put up the values. What is the area a1? area a1 किती आहे? 27 27 into what is the x1? -2 minus 2 plus area a2 24 24 into roll number 1 काय असेल तो x2 x2 किती असणार 1 अगदी बरोबर आहे. 1 प्लस एरिया a3 इज 24 into x3 is 3.33 3.334 divided by total area A. We did that. It is a 75. We get a x bar. Minus नाही येणार मला. How much it is? मायनस कसं येईल रे 27 गुणिले 2 चे ओपन फक्त वजा आहे बरोबर का 0.666 0.666 प्लस की मायनस plus प्लस 0.667 करू का yes sir 0.667 मीटर्स कॅल्क्युलेशन करा पहिला न्यूमरेटर करा नंतर डिनोमिनेटर करा पहिला सर्वांची आलं ना नक्की आलं का हे आलं का रे तिकडं सर्वांचं जर सर्वांचं आन्सर आलं का आलं का सर्वांचं 0.667 की 0.6666 आलंय 666 आलेलं आहे पुढं तो 0.667 now similarly we have to go for y bar is equals to summation an yn divided by a summation a that is equals to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 divided by a total area a that is equals to 27 into पवार काय असेल इथं y1 काय असेल पवार किती 3 बरोबर आहे प्लस a2 किती आहे 24 आहे into y2 किती आहे 6 आहे मोठ्याने बोला मोठ्याने 6 आहे 6 प्लस 24 into y3 4 divided by total area 75 get the answer for the same 4.28 4.28 meter सर्वांचा आले का आन्सर सेम yes sir so therefore g x bar comma y bar is equals to x bar is a 0.667 comma y bar is a 4.28 इथपर्यंत आले सर्वांचं yes sir हो नाही बोला yes sir okay great now we have to go for ixx means we have to find out mi of this lamina composite figure along the centroidal axis xx आता आपल्याला y bar ची व्हॅल्यू कळालेली आहे this is our y bar just now we calculated as a 4.28 म्हणजे हा खूप खाली आलाय आपला आपण अजून केल्यावरती पण तो खूप खाली आलेला आहे लगेच तो आपला आन्सर कमी आला म्हणून खोडून लगेच खाली घ्यायचं नाही त्याला आहे तिथंच ठेवायचं that was our assumption initially we were not knowing that where is it okay so now next line for mi
about ixx, for mi about ixx. Next line, ixx is equals to, सांगा काय असेल आता? mi of a1 mi of a1 अगदी बरोबर आहे. हा, mi of a1 plus about x axis plus mi a2 mi of a2 about x axis plus lastly mi of a3 about x axis. ओके, तर मला सांगा a1 हा ट्रायंगल आहे. या ट्रायंगलचा यमा या एक्स ऍक्सिस भोवती कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याकडे इक्वेशन किंवा रिलेशन आहे का, फॉर्म्युला आहे का, आहे की नाही? या एक्स भोवती, या सेंट्रॉइडल एक्सेस जो लॅमिनाचा पूर्णपणे एक्सेस आहे त्याच्या भोवती एम आय काढायचा फॉर्म्युला आहे का आपल्याकडे? नाही. मग कोणत्या ऍक्सिस भोवतीचा आहे आपल्याकडे? त्याच्या सेंट्रॉइडल ऍक्सिस भोवती, म्हणजे त्याचा जिथं सेंटर असेल एक्सचा, सॉरी a1 चा सेंटर इथं आहे, याच्यामधून जो एक्स ऍक्सिस पास होतो x1 त्याची एम आय कॅल्क्युलेट करण्याचा इक्वेशन किंवा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे x1 बरोबर का? आपल्याला पाहिजे कोणाभोवती? या एक्स ऍक्सिस भोवती जो की या x1 ला पॅरलल आहे, बरोबर. आणि या दोघांच्या मध्यंतरी काहीतरी अंतर असेल, ते म्हणजे yc1 असेल. आता x1 आणि x आहे, या दोघांमधलं अंतर काय असणार? yc1 असणार. ओके, म्हणजेच इथं आपल्याला काय कशाचा वापर करावा लागेल? पॅरलल ऍक्सिस थिअरम. ग्रेट, राईट ऑन बिलो बाय parallel axis theorem, by a parallel axis theorem. ixx is equals to a1 चा mi about x axis म्हणजे काय होणार? बाय पॅरलल ऍक्सिस थिअरम ix1 x1 plus a1 yc1 a1 yc1 square will be there. This is the first one, plus प्लस सेकंड वाला, सेकंड एरियाचा एम आय घ्यायचा आपल्याला. आता काय करावं लागेल? आता ix2 x2 प्लस a2 into yc2 square plus similarly ix3 x3 plus area a3 into yc3 square that is equals to, सांगा फॉर्म्युला काय? आता ix1 ट्रायंगलचा एम आय अबाउट इट्स सेंट्रॉइडल हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस, राईट अँगल ट्रायंगल. फॉर्म्युला लिहून दिले बघा, bh³ बाय 36 आहे का? किती बरोबर? 36 आहे ना? नीट चेक करा. एच आहे की डी आहे तिथं? डी असेल किंवा एच असेल, दोघांचा अर्थ एकच आहे. इथं काय घे सांगा, डी घेऊ द्या की एच घेऊ द्या? डी. चलो, bd³ बाय 36 ना, प्लस एरिया a1 इंटू yc1 म्हणजे काय असतं रे? y1 मायनस y बार किंवा y बार मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे झालं yc1 म्हणजे पहिली टर्म झाली. प्लस सेकंड कोण आहे? सेकंड एरिया रेक्टँगल आहे, त्याचा एम आहे त्याच्या सेंट्रल ऍक्सिस भोवती x बरोबर काय असतं? bd³ बाय 12, bd³ डिवायडेड बाय 12 प्लस त्याचा एरिया a2 इंटू y2 मायनस y बार ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस लास्टली पुन्हा एकदा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. हा, अगेन देयर इज अ राईट अँगल ट्रायंगल, सो व्हॉट विल बी द mi?
BD cube by 36. BD cube by 36, but here that will be B3 D3 cube by 36 plus area A3 into Y3 minus Y bar bracket square. Okay, now just put up the values. Okay, you will get the answer over here. So that is equals to B1 into D1 cube by 36. So B1 is a 6 into its depth means the height of a triangle, that is a 9. It's a cube divided by 36 plus area A1 is a 27 into Y1 is a 3 minus Y bar is a 4.28 bracket square, फक्त या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे. देन प्लस BD क्यूब बाय 12, याचा बेस आहे 2 मीटर, ची डेप्थ आहे 12, that is a 12 cube divided by 12 plus area A2 is a 24 into YC2, that is a Y2 minus Y bar, Y2 is a 6 minus Y bar is a 4.28 bracket square bracket complete plus BD cube by 36, that is a B3 D3, base for area A3 is a 4 meters into its depth, that is a height is a 9, it's a cube divided by a 36 plus A3 is a 24 into Y3 is a 6. How come 6? It's a 4, sorry, 4 minus 4.28 bracket square whole bracket complete, that equals to, do the calculations neatly and tell me the answer. Take time for the calculations. 6 into 9 cube by 12, sorry, by 36 plus 27 is there into 3 minus 4.28, it's a square. पहिली टर्म 165.736 येते का? ती तुम्ही डायरेक्टली केलाय? 16573 येते ना 165.7368 पहिली टर्म, पहिला हा, ब्रॅकेट. सर. ओके, ग्रेट. 165.737 करूया आपण, पुढे येत आहे प्लस सेकंड ब्रॅकेट आय एम गोइंग फॉर नाउ, 2 into 12 cube equals to by 12 plus 24 into 6 minus 4.28 bracket square. Is it 359? Yes, sir. 359.0016. 359.0016 will consider as a 359 plus last one 4 into 9 cube equals to by 36. सर 12 आलं पाहिजे ना तिथे, 9 क्यूबच्या जागी 12. अरे हा Height, sir, 12 आहे. right. Here D we did mistake over, बरोबर ना? Yes, It sir. has to be a 12. BD cube आहे म्हणजे तो डेप्थ त्याची 12 आहे. 12 cube, great. So 4 into 12 cube divided by 36 plus 24 na area, 24 into 4 minus 4.28 bracket square. Is it 193.8816? Sir, 4 minus नाही. 4 minus 4.28 आहे. 193.88 ना, त्याचा हा, स्क्वेअर sir. काय त्या टर्मचा? 193.882 88. ना की 881? 882. 882 8816 म्हणजे 2.
So that's equals to, do the addition now, plus 359 plus 165.737. 718.612. It is 7 718.612. 61 612. 6116 sir. 616. ओके चला 616 आला असेल, कोणाचं 618 आलं असेल. 6116 sir. तर 612 आलं. चलो तुमचं जे काय असेल ते, मी तर डिजिटच लिहित नाही, तुमचं जे काय आलेलं असेल ते. मीटर रेस टू 4, दिस विल बी द फायनल आन्सर. Is all of you got the same answer? Okay, so this is the next example, and it was asked in May 19 for 7 marks. They asked to locate the centroid and mi about the x-axis axis. That x-axis axis is a centroidal axis. It means that they have asked the mi, that is a moment of inertia, and it's a center of gravity. It is the coordinates of the centroid, that is a g, x bar, y bar for the shaded region. So whatever the region they have provided, for that shaded region they asked to calculate the coordinates of the centroid and mi of the shaded area. So here we have the freedom to assume the center point, reference point. कुठे घ्यायचं सांगा, where to go for रेफरन्स पॉईंट, कुठे घ्यायचा? अरे सांगा, कुठेही घेतला तरी आपला आन्सर तेवढंच येणार, एम आय बदलणार नाहीये. इथं घ्यायचं याच्यावरती. ओके चलो, let us assume that this is a reference point O. So from here this will be our reference x axis, and from here this will be our reference y. रेफरन्स चे बरं का, व्हर्टिकल हा रेफरन्स असेल, इथून हा रेफरन्स y आपला, सॉरी x हा रेफरन्स साठी असणार आहे. इथून पुढे दिलेला जो जॉमेट्रिकल फिगर आहे आपल्याला लॅमिन आहे, दॅट इज अ कॉम्प्लिकेटेड वन. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल, rectangle and semicircle. Means firstly we will be required to divide this area into simple geometrical figures. किती असतील simple geometrical figures इथं? 3. पहिला एरिया कोणाला म्हणायचं सांगा आता? ट्रायंगल. ओके चलो, ट्रायंगल तर ट्रायंगल A1, हा A2 रेक्टँगल. चलो A2 as a rectangle, A3 as a semicircle. Be fast, be with me. A1, A2, A3. टोटल एरिया ए काय असेल रे मग शेडेड रिजनचा? A1 plus A2 minus A3 A1 plus A2 plus A3 minus A3. मायनस A3. A1 plus A2 minus A3 असेल. ग्रेट. हा चला आता पुढे आपण प्रत्येक एरिया म्हणजे जॉमेट्रिकल फिगर डिवाइड केले सिंपल जॉमेट्रिकल फिगर्स मध्ये. व्हॉट इज द नेक्स्ट नाव? Centroid of each and every figure with respect to the reference point. So for area A1 we'll consider that its a center is a somewhere else here, G1 X1 Y1. ओके. A2 म्हणजे पूर्ण आपला रेक्टँगल आहे. कुठं असेल त्याचा रेक्टँगलचा? रेक्टँगलचा सेंटर कुठं असतो? हाफ ऑफ द बेस अँड हाफ ऑफ द हाईट. म्हणजेच रेफरन्स पॉइंट पासून या साईडला किती अंतरावरती असेल? 200. अगदी बरोबर आहे, घाबरायचं नाही, बरोबर आहे. हा, आणि व्हर्टिकल किती अंतर असेल? 150. आता हॉरिझॉन्टलला 400 आहे, टोटल 400 आहे, बरोबर आहे का? म्हणजे 200 ला, म्हणजे या सर्कल मध्ये कुठेतरी येईल, नाही येणार, सर्कलच्या वरती येईल कुठेतरी, बरोबर का? कुठेतरी सर्कलच्या वरती येईल कुठेतरी. इथं मी अज्युम करतो याला. लेट अस अज्युम दॅट सेंट्रॉइड इज समवेअर एल्स हिअर फॉर द एरिया A2. तुम्ही साईडला अज्युम केला तरी चालेल, कारण आपल्याला स्टार्टिंगच्या फेज मध्ये माहित नाहीये तो कुठं असणार आहे. तो G2 X2 Y2. बी फास्ट. डन विथ G2. देन G3 किती अंतरावरती असेल रे? अलॉंग द एक्स एक्सिस, हॉरिझॉन्टलला, अलॉंग द हॉरिझॉन्टल
150. डायमीटर 300 आहे म्हणजे कितीवर 150. असणार रेडियसला 150 ला कॉन्फिडेंटली बोलायचं आन्सर बरोबर असते 150 म्हणजे इथं कुठेतरी या लाईनवरती कुठेतरी वरती असेल सपोज दॅट इट इज समवेअर 4r/3π म्हणजे थोडासा वरती नाही का इकडं त्या दोघांचा मॅच होऊन एकत्र असं माझं म्हणणं आहे आपण इथं घेऊया कुठेतरी हे दोघं क्रॉस नाही व्हायला पाहिजे आहेत दॅट दिस वन अँड दिस वन दॅट इज द माय इंटेन्शन G3x3y3 ओके आता G याच्यातला एवढा पोर्शन कट केला म्हणजे सेंट्रॉइड या जॉमेट्रिकल फिगरचा लेफ्टला जाईल की राईटला जाईल झेपते का मी काय म्हणतो ते हा असा एक आपल्याकडे पेज होतो कागद होता कागदाचा पहिला सेंटर कुठेतरी कितीवर असणार आहे 200/150 वर असणार आहे म्हणजे इथं असणार आहे आता आपण त्या कागदामधला एवढा पोर्शन कट केला पुन्हा कागद इक्विलिब्रियम मध्ये आणायचा आपल्याला तेवढाच एरिया मग आपण काय करावं लागेल इकडं खाली यावं लागेल की इकडं वरच्या साईडला जावं लागेल ऑब्व्हियसली इकडं कुठेतरी असणार आहे बरोबर का परंतु त्याला बॅलन्स करायला पुन्हा इकडे एक ट्रायंगल आहे की नाहीये कुठं अजून करूया सांगा इथं करू का इथं करतो मी अजून चला असं काय हरकत नाहीये दिस इज अ G(x) y'. Be fast. Now draw the x axis for each and everyone and y axis for each and everyone. This is for a G3 I am going for. This is x3 we can say. Okay, then G1 G2 and lastly G. For G I am considering by a red color. Something different we should have, that's why I am considering that. This is for the y-axis. Now x-axis we have generated. For the y-axis, this will be a y1. This will be y3. y2. And lastly y. This is the y. This is a y2. This is a y3. This is a y1. This is a x1 sorry x3 this is a x3, this is a x1 and this is a x2, sorry x3 high, this is a x3, this is a x2 बरोबर ना आता Yes, sir. yeah x2 x1 x3 this is a horizontal x-axis. Is all of you done up to this? Yes, sir. Okay. Yes. There is one Next, then go for the areas firstly. Calculation of the areas and their corresponding centroids. A1 is equals to A1 हा area कोणाचा आहे? Triangle. Triangle. So 1/2 base into height. What is the base? 200. 200 into what is the height? 300. 300 divided by 2. 3000 na? 30,000. 30,000.
square millimeter. All the dimensions are in millimeters. Huh? They had not mentioned the dimensions, so we'll assume it is in millimeters. Then it's a G1 x1 y1 is equals to, याच लाईन पासून पाहिजे आपल्याला, म्हणजे हे डिस्टन्स तुमचं x1 असणार आहे. दिस इज द x1. किती असणार आहे x1? b/3. b/3. अगदी बरोबर आहे. आणि y डिस्टन्स h/3. h/3. that is equals to b/3. 200/3 means 66.667. Then height h/3. Height is a 300. 300/3 is 100. 100. बरोबर का? 100. Yes, sir. Then go for the area A2. A2 is the area of a Rectangle. So dimension काय काय त्याच्या? Base into height. Base into height. 300/400. बरोबर का? Is it correct? 1,20,000 Yes, sir. square millimeters. Then G2. This is the area A2. This is the area A2. Then G2 x2 y2. x2 म्हणजे इथून अंतर असणार ते, या पॉइंट पासून ते इथपर्यंत. दिस इज अवर x2. किती असणार रे? Minus b/2. 200 किती? मायनस की प्लस 200? -200. मायनस b/2 म्हणजेच -200 असणार इथं. लेफ्ट साइडला म्हणून आपण मायनस घेतलं. देन y2 म्हणजे इथून ते इथपर्यंत असणार. कशाच्या हाफ असणार? 300. 300 च्या हाफ म्हणजे 150. Area A3 is the area of a semicircle. That is a pi r square by 2. 2. That is equals to how much? 35342. फक्त 342. 35342. 917. Is it correct? Yes, sir. Square millimeters. Then it's the coordinates of the centroid are remain. We'll go for that. G3 x3 y3. कुठं असणार आहे x3 कोऑर्डिनेट? इथून ते याच्या निम्म्यापर्यंत, म्हणजे हा तुमचा x3 असणार आहे. मायनस 150. 150. रेडियस एवढा म्हणजे d/2 म्हणजेच -150 असणार. अगदी बरोबर आहे. व्हॉट अबाउट द y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट तुमचं इथपर्यंत असेल. किती असतं अंतर हे? 4r/3π. 4r divided by 3π. That is equals to -150, किती आलं ते? 63.661. 661. Is it correct? आले सर्वांचं? अरे आलं का बाळांनो? Yes, sir. Next line. Let G x bar y bar be the centroid of a shaded region. Let G x bar y bar be the mi of CG centroid. Be the centroid of
shaded region. Therefore, who else is there? रोहन काय असेल फॉर्म्युला? रोल नंबर 60. एक्स बार साठी फॉर्म्युला काय असेल? रोल नंबर 60. रोल नंबर 46. Yes, sir. फॉर्म्युला काय असेल Yes, मला sir. रे? 60. X bar equal to summation an xn divided by summation a bar. अरे वा, ग्रेट. Summation समेशन ए एन डिवाइडेड बाय समेशन ए. A. अगदी बरोबर आहे. थँक्यू. देन रोल नंबर 46. Yes, sir. नाव कॅन यू प्लीज एक्सपांड दिस इक्वेशन? A1x1 plus a1x1 प्लस A2x2 बरोबर आहे. minus A3x3 right, minus a3x3 because a3 is a cut portion divided by A1 plus A2 a1 plus minus a2 minus A3. minus a3. अगदी बरोबर आहे. So put up the values now. So that is equals to a1 we are knowing how much it is. That a1 3 lakh na ki 30,000? 30,000. 1 2 3 into its x1 as a 66.667 plus a2 is a 1,20,000 into x coordinate as a minus 200 plus we खाली लिहित होता ना, a3 is a 35342.917 into minus 150. सर मायनस. अरे अरे ये तो माइनस नाही का? दिस इज द माइनस ऑफ minus 150. बरोबर ना? इज इट करेक्ट? minus of minus 150. Divided by summation of the areas. First area is a 30,000 plus second area is a 1,20,000 minus third area is a 35342.917. Do the calculations neatly. 30,000 into 66.667 plus 1,20,000 into minus 200 minus 35342 into minus 150 divided by 30,000 then plus 1,20,000 minus 35342.917. Is it 0.47? I don't know. Whatever the calculations I did, as per that I am getting 0.47. What is your answer? 8400.46. एरिया A3 चुकलाय म्हणताय का? Please do check the area A3 pi r square by 2. तुम्ही रेडियस 300 घेतलं की 150 घेतलं इथं? 150. 150 घेतलं ना? Okay, so what is the final answer for x bar then? 84,100.46. अरे रे 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 रे, मी इथं प्लस केलं बघा, हे मायनस आहे बरोबर की नाही? Right. I did the mistake. So what is the answer now? Can you please repeat once again? 841 84100. 100
एक्स बार 0.46459. 0.46. एक्स बार एवढा 0.46. 84100 वजा 145 येते आन्सर. Nice. आन्सर एवढं शक्य नाही बाळा. 84100 एवढ्या बाहेर जाणार नाही ते. -150 170 up to 300 I can understand about. Something went wrong. Please do check it. Do the calculations once again, please. Okay, so do the calculation stepwise. Okay, so the moral of the story is that we have to do the calculation stepwise. जर का at a time calculation केले तर 100% एक ना धड बराबर चिन्ह. Okay, so try to avoid that. Do the calculation stepwise. You will get the answer for the x bar as a 145.639. So by the same way, we have to go for the y bar also. So y bar is equals to, directly I would have to write a1 y1 plus a2 y2 minus a3 y3 divided by a1 plus a2 minus a3. Is it correct? बरोबर आहे ना? लिहिलेलं बरोबर आहे का? Put up the values then. Area A1 is a 30,000. 1 2 3 into y1 is 100, positive 100, plus area A2 is a, कुठे गेला area A2, 1,20,000 into 150 minus last one is the area A3 35342.917 into 63.661 whole divided by, मी डायरेक्टली समितो आपण ती केलेली आहे समिती ही, बरोबर का? ती समी कॅरी ओव्हर करतो. 114657.083. फक्त न्यूमरेटरची व्हॅल्यू सांगा मला अगोदर. 1 सेकंड. 1874. 1 मिनिट 74 पुढं 0.7 divided by 114657.083. 5224 म्हणजे 2 मीटर्स. चेक करा बाबांनो. आता 53 तेवढं काहीतरी चालेल थोडंफार. दॅट्स ओके. बट इज इट मॅचिंग विथ 163 पॉइंट समथिंग? Is all of you got the same answer? Is all of you got the answer? Roll number 2. Yes, sir. आले. आले ना? Okay. हो. Now ix is equals to, बोला काय येणार? mi of a1 about xx plus mi of a2, it is area a2 about xx minus mi of a3 about x axis. So that is equals to, हे सर्वच्या सर्व बाय पॅरलल ॲक्सिस थेरम येणार. बरोबर आहे का? सांगा पटपट काय येणार आता? ix1 x1 plus a1 into yc 1 square. x आलं की yc येतो, y येतो, plus ix2 x2
plus area A2 into YC2 square minus I x3 plus area A3 into YC3 square. Done up to this. इथं झालं का लिहून? So that is equals to I x1 कोणाचा आहे एरिया A1 चा MI अबाउट इट्स x1 A1 म्हणजे कोण आहे आपला ट्रायंगल आहे. So what is the formula for triangle MI of a triangle about its centroidal x axis? BD cube by 36. So B1 D1 cube by 36 plus area A1 into YC1 means Y1 minus Y bar bracket square plus I x2 2 म्हणजे कोण आहे रेक्टँगल आहे. रेक्टँगलचा MI काय असतं त्याच्या सेंट्रल ऍक्सिस भोवती BD cube by 12. So B2 D2 cube divided by 12 plus area A2 into YC2 म्हणजे कोण असणार आता Y2 minus Y bar bracket square minus x3 म्हणजे एरिया A3 कोण आहे सर्कल आहे. सेमी सर्कलचा MI अबाउट इट्स सेंट्रोइडल x axis 0.11 ना. Yes, sir. डबल वन आहे की ट्रिपल वन आहे? Double परवा आपण one. कॅल्क्युलेट केलं डबल वन आलता की ट्रिपल वन आलता? Double one. डबल वन R⁴ ना plus A3 into YC3 means once again Y3 minus Y bar bracket square that is equals to what is the B1 ट्रायंगलचं किती बेस 200 into D1 त्याची डेप्थ हाईट किती ट्रायंगलची 300 cube divided by 12 plus area A1 Divided by 36. हो Divided हो by it's a 36 plus area A1 किती आहे 30,000. 36,000 30,000. 30,000. What is the Y1 100 minus Y bar 163. 163.52 2. 52 okay चलो 100 भी it's a square plus B2 400 ना Yes, sir. into D2 is a 300 it's a cube divided by 12 plus area A2 is 1,20,000 into what is the Y2 150 minus 163.522 it's a square Y minus 63.661 है 163.661 63.1661. idea है sir. 163.522 हाँ sir, right है. okay minus 0.11 radius is a 300 na radius 150 0.11 into 150 raised to 4 plus area how much it is A3 चा 3 काय समथिंग होतं area A3 3534. 354
3534 हा 0.91 into मी इथं खाली होतो y3 63.62 64 minus 163.522 it's a square. Go stepwise. Firstly calculate this whole term, or you may go for firstly this one and then this one. 200 into 300 cube by 36 plus 30,000 123 into 100 minus 163.522 it's a square. Is the first term is a 271051,334 पहिला bracket. The value for first bracket किती आले सर? 271051,334 Yes sir. माझ्याकडे आले. Yes sir. बरोबर आहे ना? ओके, सो 271051,334.5. This is the first bracket. Plus now go for second bracket. 400 into 300 cube by 12 into 150 minus 163.522. Is it 1.64 into 10 raised to 11? Yes Is sir. it 1.64 into 10 raised to 11? 1.64 into 10 raised to 11. How much? 1.645 into 10 raised to 11. 1.645 into 10 raised to 11. This is a second bracket. Minus third bracket I would like to go for. 0.11 into r raised to 4, that is a 150 raised to 4 plus 35342.91 into 63.64 minus 163.522 bracket square. Is it 408282999? Yes, sir. 4082829, so 999.4. Do the summation now. We have to subtract this one, okay? So 271051,334.5 plus 1.64 into 10 raised to 11 minus this value. Is it 1.63 into 10 raised to 11? Final answer? Final answer? 1.6436 आलं. 1.6 1.6436 into 10 raised to 11. okay, 1.64 into 10 raised to 11 meter raised to 4. Is unit is meter or millimeters? Millimeters. Millimeters. Okay, so I would like to change the unit then. Instead of meter, it will be a millimeters. Millimeter raised to 4. So this will be the final answer for the Yama about the centroidal horizontal axis. Okay, so whatever answer we have calculated that is wrong, by mistake we have calculated this term as a 1.64. This term comes to be 9.22 into 10 raised to 8. Now I am converting this term, that is a 2.7 into how much? 10 raised to 10 raised to 8. Yes sir. 10 raised to 8 plus second term 9.2 into 10 raised to 8 plus third term 4.1 बरोबर आहे का? Yes sir. Into 10 raised to 8. 8. Now tell me how much it is. 16 into
10⁻⁸. 16 into 10⁻⁸. 10⁻⁸. Answer is the same, yeah. Now I did separately. Oh, this one I have converted. This one also I have converted. This is already converted. Arey Sir, yaar, नाही this sir, is the 2 0. minus. This is the minus, yaar. Just subtract that 4. 9, 4, 5. 5 to 7 point something. बरोबर का? 7.8, sir. 7 point something will be there. 7 point 7.8. 8. into 10 raised to 8 8. millimeter raised to 4. This will be the final now. How about 7 point something? I am doing. I don't want to know about the answer. Whatever it will be. 1.152. He is getting answer as a 1.152. 10 raised to 10. How many of you are getting this answer 7.8 into 10 raised to 8? माझं sir. 1, 2, 3, 4. आणखी कोणा चालेल का? हा सर आलं आमचं. Yes sir, आलाय. हा Okay. सर. So go with this one.